This will be a mindset building session for science and technology, how you have to approach and all. Now, why this session is needed? The reason is that this session is going to make you clear prelims. Fine. The reason is that how much proficient we become with respect to polity, economy and all, maximum we can push our score only up to 85 to 90. Then without knowledge of science and technology, we cannot reach up to 110 and we cannot clear forest service cutoff. Fine. So, science and technology is very much important in this context. Next, you need to understand average questions from science and technology is also from 13 to 14 every year, at least since last 6 years. Now, problem with respect to this enti anante, see, for example, if I say there are 15 questions coming from polity, I can make sure that you will be keeping minimum of 14 questions correct in that 15. That is highly possible. Because the themes which will be asked in the exam or what all the things you need to know, you need to do with respect to polity or economy is highly black and white, is highly clear. But that is not the case with science and technology. If in this 13 to 14 questions, if you are able to keep 8 to 9 questions correct, you had done a very great job in it. Remember, so I am telling it clearly, 100% accuracy in science and technology is difficult. We can do what we have to do for that, we will see. But ideally, even if you are able to put your score up to 70% in science and technology is also very commendable task. Fine. Keep it clear in your mind. Okay. Next, further. Open your notes. You need to keep one notes for science and technology. Fine. Leave space such that you will be able to write 4 lines, 4 single statement lines. Leave space such that you will be able to write 4 lines. Okay. 2. Defense technology. Emerging technologies. Same. Leave space of 4 lines for defense also. 3. Emerging technologies. 3. Emerging technologies. Again leave space for 4 lines. 4. Information and communication technology. Energy. Now write 5A under that. 5A. Nuclear energy. Leave 2 lines space. Next, 5B. Renewable and non-renewable energy. 5C. Leave space of 2 lines over there also. Then 5C, emerging energies. Okay. Next, leave space of 2 lines over there also. Now 6, biotechnology. 6, biotechnology. Leave 6 lines space. 7, intellectual property rights. 8, no need to leave any space. 7. 8, universe and particle physics. Universe and particle physics. Leave 2 lines space over there. 9, nanotechnology. No need to leave any space. 10, general science. Hyphen, biology, comma physics, comma chemistry. Okay, 9. This is 9. 10, 11. Okay, 11. Health and diseases. No need of any space. Yeah. 11. Health and diseases. Again, no need of space. 12. Miscellaneous. Miscellaneous. Fine. 13. Robotics. 14. Exclusive mains. Exclusive
mains topics. Okay, so overall we had 14 chapters at our hand to be discussed. Fine. ఇవి మెయిన్ టాపిక్స్ కదా ఉన్నవి. Now, before going into detail, first we will see how UPSC is framing this. See, with respect to polity or economy, you are having good standard books, and along with that also, syllabus is also relatively clearly defined. Why I had made you write this? Because you need to have a clear-cut blueprint what all you need to do. By going to the exam, our target is to read all these topics at least 3 times. For prelims, at least we need to do 3 times. Each and every topic will be which we had mentioned. Now the space which we had left, we will be discussing one every topic every day. Now at that time I will make you write. Okay, so by the end of our 40 or 20 classes, you will be filling all those things, and you have to revise them at least 3 times. Okay, that is the agenda of this index. Now ఈ ఇండెక్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు లక్ష్మీకాంత్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్. నౌ ఓపెన్ నెక్స్ట్ పేజ్. ఇండెక్స్ తర్వాత పేజ్. ఓకే, కీప్ హెడ్డింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. In the bracket, to score high marks and become IAS. Close the bracket, keep colon. First point. Okay. Now keep your pens down. See, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మీరు వినింది ఏంటి ఇప్పుడు దాకా, ఏం చదవాలి అని చెప్పి. General basic misnomer with respect to science and technology is that science and technology is highly current oriented. Obviously, that is 100% true. But if we will be saying science and technology is only current affairs, that is 100% false. To understand current affairs, we need to have good command of static part with respect to science and technology. అందరూ మేజర్గా మిస్టేక్ అయ్యేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏంటి అంటే, వీ విల్ బి నెగ్లెక్టింగ్ ది స్టాటిక్ పార్ట్. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ది స్టాటిక్ పార్ట్ ఇన్ ఏ గుడ్ మేనర్, వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ యాక్యురసీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ MCQs. ఫైన్, అది ఓకే కదా. సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ మనకేం కావాలి అని అంటే, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ కమాండ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ static part, then only we will be able to get high marks. So what we will be doing in our classes enti ante, see, for example, if we are starting space technology, first 2 classes will be static, complete static part related to space technology. Next 2 classes will be current affairs of what all things had happened in space technology of last 24 months. You need not refer any other material for current affairs or the static part. That is my word, not an issue. Okay, so the thing is that since we do not have any good book, the handouts which will be giving will be very much comprehensive. Say for example, you might have seen internal security handouts. Now those internal security handouts are not so comprehensive. నేను డిక్టేట్ చేసి మధ్యలో మీరు యాడ్ చేసి కొంచెం క్రిస్ప్గా ఉన్నాయి కదా, బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి మీకు బయట బుక్ లేదు కాబట్టి దోస్ హ్యాండ్అవుట్స్ విల్ బీ వెరీ మచ్ కాంప్రిహెన్సివ్, అంటే టెక్స్ట్ బుక్లా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ విచ్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ విల్ బీ గెట్టింగ్ అరౌండ్ 20 to 25 pages హ్యాండ్అవుట్ నౌ, సో అమౌంటింగ్ టు అరౌండ్ 250 pages. కొంచెం కాంప్రిహెన్సివ్గా రాసాం కాబట్టి అది కొంచెం పెద్దది అవుతుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. With the classes you will be able to cope up them, not at all an issue. Okay, so first thing enti, static part is as equal to current affairs. I am not telling that static part will be alone having more number of questions, but I am telling that without the knowledge of static part, it will be very much difficult to solve the questions. For example, one of the emerging technology, basically quantum computing.
ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనుకుందాం. నౌ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ బికాస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎ చిప్ కాల్డ్ Majorana chip. Now Majorana chip is in heavily in news before the exam. Jan, February ఆ టైంలో న్యూస్లో ఉంది. Now that is very much easier. But see, one more statement which has been attached with this is deep learning is a subset of machine learning. Now for that you need to have static knowledge. Avuna kada? Now along with that there will be standalone static questions also. See, for example, see this 2023 question. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds through their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Agni 5 is a cruise missile, BrahMos is a ballistic missile. Now this topic about ballistic versus cruise missiles we will be learning in our static part. Examples of that which are in news are Agni 5 and BrahMos we will be seeing in our current affairs. Now ఇది తెలియకుండా ఇది ఆన్సర్ చేయడం అనేది అవ్వదు, రైట్? సో ది వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనకేం అర్థం అవ్వాలి? ఐ కెన్ షో యూ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. సో స్టాటిక్ పార్ట్ ఈజ్ యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఫస్ట్ పాయింట్, రైట్? వన్ మోర్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ దట్ it is highly neglected due to many reasons. Only current affairs చదివితే సరిపోతుందనో or else some type of issue in the market, science and technology is relatively neglected. PTT 65 వచ్చే వరకు ఆగి ఆ తర్వాత అందులో ఏముందో అది చదవడం, రైట్? నౌ ఆబ్వియస్లీ దట్ వోంట్ బీ వర్కబుల్. ద రీజన్ ఈజ్ దట్ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఫోన్లే పర్లేదు అని అనుకుంటాం. బట్ ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ నెంబర్, వెరీ గుడ్ నెంబర్. అండ్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ నేను చెప్పాను 100% యాక్యురసీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయలేం. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇఫ్ యూ సీ 50% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజియర్. రిమైనింగ్ 50%లోనే సమ్ 20 to 30% రిక్వైర్ సమ్ గుడ్ నాలెడ్జ్. 20% క్వశ్చన్స్ వీ మే నాట్ బీ ఏబుల్ టు డూ. కానీ ఒక 50% క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ విల్ బీ కంప్లీటింగ్ అ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఆల్ ద PYQs, క్రూయిజ్ మిసైల్, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అండ్ ఆల్. నౌ ఈజీ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో దట్స్ వై సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ షుడ్ నాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 13 to 14 క్వశ్చన్స్. సో కన్సిడర్ in a very least case or worst case, if you are preparing so with the classes, you will be able to keep 6 to 7 questions correct. Ala aina sir you are getting around 12 to 14 marks kada. That is very much important, right? And one more benefit with respect to science and technology enti anante, see, how many of you have read polity until now? అంటే జస్ట్ పార్లమెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నారు కదా అందరూ, రైట్? గుర్తుండిపోకపోయినా ఆర్టికల్ 136 ఏంటి, 262 ఏంటి అవి తెలియకపోయినా చదివారు కదా. నౌ ఇప్పుడు గుర్తున్నాయా? చదివినా గుర్తులేవు కదా. ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు పుట్ లాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ 4 to 5 times రిపీటెడ్లీ, రైట్? బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉండే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ హైలీ కాన్సెప్చువల్ ఓరియంటెడ్. వన్స్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్, ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ రివిజన్. అది దాంతో ఉన్న బెనిఫిట్. ఓకే, సో అంటే మీరు ఎగ్జామ్కి ఒక 15 days ముందు చదివేసి వదిలేసినా సరే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ హై రిటెన్షన్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఆర్ పాలిటీ. బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్, బిఫోర్ డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ మోడర్న్ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ or last 1 or 2 days. You need not keep science and technology to the last. మీ 4th round of revision లాస్ట్లో ఉండేటప్పుడు ఇది చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మైండ్లో రిటెన్షన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ బికాస్ it has a prominent share of
13 to 14 questions. Third point, PYQs, previous year questions, are important because they will be repeated. దీని అర్థం ఏంటి? PYQs will be repeated. For example, say 2025 itself, we had a question which is exact. They didn't even change the option numbers also. Exact 2015 question. In 2023 also we had 2 questions which are exact, and if you are doing the PYQs properly, their knowledge will be very much useful in even 2 or 3 more questions. So దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం కావాలి? PYQs ఏం చేయాలి? వదిలేయాలి కదా. We need to have good command of PYQs. Now after the topic every day we will be doing the PYQs here itself. That is not an issue, but మీరే రివైజ్ చేయాలంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అని అంటే, we had seen 14 questions, 13 questions ఇట్లా ఉన్నాయన్నాం కదా. And we had also seen how many chapters? ఇండెక్స్లో 14 chapters. But the thing is that the distribution of questions of those 14 chapters is not equitable in the exam. Distribution of the questions in the PYQs or which will be coming in the 2026 also will be different. కారణం ఏంటంటే, if you look into last 10 years previous year questions, ఎలాంటి ప్యాటర్న్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే, there is relatively high amount of share for biotechnology or space technology, emerging technologies. Now అవి ఎందుకు అని అంటే, actually this year there is for sure you will be getting a question on emerging technologies, nuclear technology and all. అయితే ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటి అని అంటే, అందులోని the major things which are happening in the country will be having the major share. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 14 చాప్టర్స్లోనే ఒకటి స్పేస్ టెక్నాలజీ, డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ ఇలా రాసాం కదా. ఈ 14లోని హైయెస్ట్ షేర్, మేబీ సమ్ 25% క్వశ్చన్స్, 4 to 5 క్వశ్చన్స్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ చాప్టర్. నౌ అది అలా ఆబ్వియస్లీ విల్ బీ రీడింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్, కానీ మనకి లాస్ట్ మినిట్లో రివైజ్ చేయాల్సిన దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 and 2021 is an year of COVID-19. Now complete that year around India, the things which are happening are vaccines, భయము, చావు, fear, deaths, mainly amounting to different types of vaccines, biotechnology and all. That year biotechnology itself had 40% questions. Okay, 2021. Now come to 2022 and 2023. Post COVID మళ్ళీ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, వీఆర్ ఫోకసింగ్ హెవీలీ ఆన్ టెక్నాలజీ. ఆ తర్వాత మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెరిగింది కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ 2023 more than 4 to 5 questions have come from only emerging technologies. Similarly, say for example, consider 2017-18 ఈ మంగళయాన్ సక్సెస్ రీడింగ్స్ రావడం, చంద్రయాన్ సక్సెస్ ఇవన్నీ జరిగాయి కదా. సో at that period space technology itself took a share of around 25 to 30%. సో ది ఐడియా లైన్ ఇక్కడ నేను మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, distribution of questions in the exam will not be equal. Of course all the 14 chapters are important. అయితే దాంతో ఏంటి అంటే మనకు కావాల్సింది, there will be some topics in a year, those will be even more important. You need to keep additional effort on them. Fourth point, right? Share of a chapter in a respective year depends on activities in that year. Example,
biotech in 2021, comma, emerging tech in 2023, okay. Next, fifth point, 70 to 80% accuracy is a great job. In the bracket, I am going to get 95 to 100%. ఓకే ఫైన్. దానికి హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టారు? గైడ్లైన్స్. గైడ్లైన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఆర్ డిపిఎస్పిస్? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. మీన్స్ those are directive principles of state policy. Those are the directives for the state in the policy making, right? Now these directives and guidelines kada, these are the directives for you to get good marks. First thing మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, we need to do both static and current affairs. We need to have good focus on important topics. And most importantly, we need to start considering science and technology as a separate subject. Okay. అది యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు మార్క్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఫైన్. నో నీడ్ టు రైట్. See, sources for the subject. You will be having handouts. Handouts will be very much comprehensive. You need not look into any other material. ఏది చూడాల్సిన అవసరం లేదు, దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. అది చూసరికి మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. So handouts, class notes, if I am making you write anything, and along with that current affair compilation. Current affairs compilations, obviously I will be making you do in the class itself. అయితే కాకపోతే ఏమవుతుందంటే, obviously humans are fearful, we feel FOMO, రైట్? సో మీకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, ఎవరికైనా ఉంటుంది కాబట్టి, ద థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, నేను ఎంత చెప్పినా వేరేది చూడొద్దన్నా సరే మన మనసు చూడాలనిపిస్తుంది. అందుకే ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను. ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ మేక్ యూ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ ది లాస్ట్ 2 years. దట్ ఈస్ ఓకే. కానీ అవి చూసిన తర్వాత కూడా మనకి PT 365 కానీ ఏదైనా చూడాలనిపిస్తుంది. అందుకు మీరు ఏం చేయాలంటే, మిమ్మల్ని చూడొద్దని నేను అనట్లేదు. థింగ్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్ మీరు ఏదైతే చూద్దాం అనుకుంటున్నారో, కంపాస్ చూస్తారా, ఫోకస్ చూస్తారా, PT 365 చూస్తారా, మీ ఇష్టం. ఓపెన్ చేసి ఓన్లీ ఓపెన్ ది ఇండెక్స్. లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు ఫియర్, ప్రెజర్ ఏమి తెచ్చుకోకండి. ఓన్లీ ఓపెన్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ కంపైలేషన్, అండ్ ఇన్ దట్ ఇండెక్స్ లుక్ వెదర్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ యూ ఆర్ అనేబుల్, ఏమైనా 1-2 మీకు తెలియకపోతే అవి మాత్రమే చూడండి. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ మార్కెట్లో చాలా ప్రెజర్ ఉంది, ఇంకొంచెం ఇంకా ప్రెజర్ పెంచుకోకర్లేదు. ఫైన్. అర్థమైంది ఎందుకు చెప్తున్నాను? సో ఇన్ ది beginning itself I am telling you to restrict the sources. Even though we are smiling, the only thing which will help you clear the exam is restricting your sources and revising and writing the test. You need to understand this. Now మీరు ఫీజు కట్టి, అది విజయభావ్ అయినా జిఎస్ అయినా, ఫీజు కట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు అని అంటే, వీ హ్యాడింట్ కమ్ టు ప్లే హియర్, వీ హ్యాడ్ కమ్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ గో. ఎక్కువ రోజులు ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత ఎక్కువ రోజులు ఉంటే అంత ఎక్కువ ఖర్చు అయింది, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ యువర్ ఓన్లీ టార్గెట్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ హియర్. మిగతా అన్నిటికి కూడాను సే టేక్ విటమిన్ N. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. టేక్ విటమిన్ No every day, okay, along with your regular fruits and all. Imbibe the quality of taking vitamin N. Say no to the things which will be affecting you. And for the people who will be writing 2026 prelims, at least 2027 వాళ్ళకైనా కొంచెం ఫ్రీగా చేయొచ్చు, బట్ 2026 prelims రాసే వాళ్ళు మాత్రం, see, it is high time. You have to put all your efforts.
మే 24th సాయంత్రం వచ్చి మనం బాధపడేదానికన్నా ఇప్పుడు కష్టపడితే వీ విల్ బి వెరీ మచ్ హ్యాపియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డూయబుల్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో జస్ట్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్న 7 సబ్జెక్టులు, రీడ్ ది బుక్, రివైజ్ దెమ్, రైట్ ది టెస్ట్, సాల్వ్ ది PYQs, సాల్వ్ ది టెస్ట్. టెస్టులు చేయడానికి టైం లేదా, సాల్వ్ ఓన్లీ PYQs, బట్ రీడ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, ఫాలో వన్ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఫాలో వన్ మెటీరియల్ ఫర్ వన్ సబ్జెక్ట్, అంతే. ఇంక దీనికి మించి ఏమి చేయదు, కానీ అదే పదే చేయాలి. ఫైన్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, see, obviously I know that this class also includes Vijayabhava students, but this class also includes GS students of Vishnu IAS Academy. Now the thing is that science and technology is also part of mains. Since we had clubbed both the things, what we will be doing ante, see, we had 20 classes here, 40 hours. First 36 hours complete ప్రిలిమ్స్ లానే ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం మెయిన్స్కి మీకు ఆబ్వియస్లీ ఐ కెనాట్ సపరేట్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, యాజ్ యూ ఆల్ నో ఆల్సో. ఈ నాలెడ్జే కావాలి. 100% యువర్ ప్రిలిమ్స్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. అయితే ఎక్స్క్లూజివ్ మెయిన్స్ టాపిక్స్ మనం 14 చాప్టర్ ఏదైతే రాసామో, ఎక్స్క్లూజివ్ మెయిన్స్ థింగ్స్ లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పేస్ డెబ్రిస్. నో ఆబ్వియస్గా ఇలాంటివి ప్రిలిమ్స్లో రావు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లిసన్ దెమ్ ఆల్సో, దట్ ఈజ్ 100% ఫైన్. ఒకవేళ మీకు అప్పుడు టైం ఇష్యూ ఉండి మీరు చూడలేను అంటే లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు. See, each and every second is very much valuable for you. నా టైమో, విష్ణు సార్ టైమో, ఎవరి టైమో కన్నా మీ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా అని చెప్పి పడుకోవడం మానేసి కాదు. You need to give respectable share for everything. If I have to tell most important things other than studies here is your sleep and your food. Sleep neglect cheste mee chadu anedi pakka paadaipotundi. Remember this, I am telling this with 100% conviction. Me sleep chaala important and try to maintain 7 hours of sleep. If you want to increase your productivity, try to maintain good sleep. భయం ఉంటుంది, టెన్షన్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటుంది. అవన్నీ ఉన్నాయంటేనే చదువుతున్నాం అన్నట్టు. ఏం భయం లేదంటే ఏం కష్టపడలేనంటే కదా ఆబ్వియస్లీ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ నార్మల్ దట్ యూ మైట్ ఫేస్ ఫియర్, యూ మైట్ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్, బట్ దట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. యాక్సెప్ట్ దట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఫర్ 5 days, 6th day యు ఆర్ అనేబుల్ టు రీడ్. పోయేది ఏం లేదు, నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ ఉంటుంది కదా మార్నింగ్. Next day again you can sit in your study table and you can read. It is not at all an issue if you are unable to read for half day. Okay, ఫస్ట్ క్లాస్ నేను ఎందుకు చెప్పేస్తున్నానంటే రేపు నుండి కొంచెం హెవీగా ఉంటాయి కాబట్టి క్లాసులు, మళ్ళీ మోటివేషన్ అవన్నీ అప్పుడు ఇవ్వడానికి కావదు. ఓకే, ఫైన్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు లీవ్, యూ షుడెంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, మీరు తర్వాత బాధపడే బదులు ఇప్పుడు కష్టపడితే మంచిది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ హైలీ పాసిబుల్, హైలీ డూయబుల్. యూట్యూబ్లోనో ఇంకెక్కడో ఉండే ప్రతి రూమర్స్ ఏవి మనకు సంబంధం లేదు. యూ నో ద సిలబస్, యూ నో ద PYQs, యూ హ్యావ్ నోట్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, యూ ఆర్ వెరీ మచ్ వెల్కమ్ టు కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ ఆర్ ఎనీవన్ హియర్. ఇఫ్ పాసిబుల్ వీ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్. మీరు మీ బ్రెయిన్ మీరు పాడు చేసుకోకండి. See, obviously you will be having some fears. For example, ఇప్పుడు బడ్జెట్ వస్తుంది, ఇప్పుడు February 1st. ఆ బడ్జెట్ తర్వాతనే చదవచ్చు, ఆ రోజే చదవాలని లేదు. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఫర్ January 31st. ఆబ్వియస్లీ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అయితే దానికి చేసే పద్ధతి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ మెయిన్స్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రీడింగ్ బడ్జెట్ అండ్ సర్వే సమ్మరీ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. No need to read complete bulky document. For mains economic survey, you have to read the full document. Prelimsకి ఆ సమ్మరీలు 2 చదివినా సరిపోతాయి. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఐ విల్ టేక్ ద క్లాసెస్ హియర్ ఫర్ బోత్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఓకే, సో ఇలాంటి చిన్న వాటికి దేనికి మీ మైండ్ని పాడు చేసుకోకండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డూయబుల్. యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టైం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు మెయిన్స్.
for science and technology. See, as part of GS3, we are having science and technology. We will be having share of 3 to 4 questions every year. Now, this can be up to from 25 to 50 marks. Of course, comparatively, a low share in the mains. But the thing is that alani vudleste manaku rank kuda raadu, obviously. So mains ivi raayadaniki baga the 3 to 4 questions which you will be getting, all the prelims knowledge is required, and along with that we need to have some additional content. Right, now mains questions, index for mains bracket SNT. First topic, development and applications. Developments and their applications in everyday life. Second topic, no need to leave any space. Second, achievements of Indians in science and technology. Third, indigenization of technology. Fourth, awareness in IT. Fifth, robotics. 6, space. 7, defense. 8, nanotechnology. 9, biotechnology. 10, intellectual property rights. Okay, now these are the things we need to study for mains. Now obviously space and chala pedda kada, so obviously we need to do both the static part which we will be doing for prelims, danto paatu konta X cheyali. Now what is that? See, the content will be exactly same what we will be doing for prelims, అదే మనం మెయిన్స్లో మొత్తం చేస్తాం. అయితే we need to have some additional content for some topics. For example, say take the case of biotechnology. For prelims మనం ఏం చేస్తాము, GM crops or stem cell technology, 3 parent baby, ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తాం. Now we won't be discussing the positives or negatives or applications and all. Biotechnology వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అవే మనం చూడం. బట్ ఫర్ మెయిన్స్ వీ రిక్వైర్ దట్. ఓకే, నౌ దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్, యాజ్ ఐ మెన్షన్ ది ఫస్ట్ 18 క్లాసెస్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ది కంప్లీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. 19 and 20 క్లాస్లోని వీ విల్ టేక్ one చాప్టర్. ఆల్రెడీ ఈ చాప్టర్ మీద మనకు అప్పటికి కమెంట్ వచ్చేస్తుంది. We will take each chapter and then we will build content on them. Okay, for example, nanotechnology. In nanotechnology, generally for prelims, recent ga jarigina achievements and all we will be seeing. But for mains, we need to have content like applications in different sectors, major applications, challenges with respect to them. Obviously these cannot be asked in the prelims kada, that will be analytical and factual.
దీస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రిలిమ్స్లో రావడానికి స్కోప్ లేదు. బికాస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్, రైట్? డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ కాదు కాబట్టి దే కెనాట్ ఆస్క్ దట్. Now these things we will be looking for all the 10 chapters which we had charted out over there. We will be looking at them in the last 2 classes. అర్థమైంది కదా? See, I am telling this in the first class itself because విజయ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ 4 hours మీకు వేస్ట్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే టైము, యూ కెన్ స్కిప్ దట్. పోస్ట్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, since you will be having access of those videos, you can watch if you want, right? Clear? Next. See this, we had seen how the questions will be coming in the prelims, right? Now mains lo science and technology specific ga questions ela vastayi ante, see the themes which we had discussed 10 themes atlane untayi. Now first chapter em rasaru written lo developments and their applications kada. Say for example 2025 questions చూద్దాం. 2025 question, utility applications of biotechnology in a specific sector, right? Now similarly, earlier they had asked about applications of information and communication technology in everyday life, right? This year they had asked about utility of nanotechnology in healthcare and energy sector, right? Now obviously we will be looking at all of them, that is not an issue. So technical aspects kaakunda, for prelims we will be looking into technical aspects, for mains we will be looking into those applications majorly. Now along with that, UPSC will also be questions which are technical in nature also. For example, say take the case of 2023 questions. See for example, we had launched our Chandrayaan 3 in 2023. మెయిన్స్కి ఒక 2 months ముందు ఎప్పుడు అయింది అది, రైట్? యా, మెయిన్స్ ఈజ్ ఆన్ September 16th in that year. మిషన్ August 23rd some day లాంచ్ చేశారు. Now just 1 month before they had asked a direct question on that. What is the main task of India's 3rd moon mission which could not be achieved in its earlier mission? Chandrayaan 2 failure అయింది కదా. సో దానికి దీనికి ఏమి డిఫరెన్స్, what all the things are happened, and some more factual things which will be leading in our prelims. For example, what are the earlier countries who are able to do the soft landing, all those things. Now as a factual part we will be looking all of them in the prelims. Now దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం కావాలి, for writing good answers in our mains our prelims knowledge will be very much important. Okay, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సమ్ మైట్ బి ఫీలింగ్ దట్ వీ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ మెయిన్స్ ఇన్ ది బిట్వీన్, తర్వాత 3 monthsలో చేయగలమా లేదా అని. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రిలిమ్స్ నౌ, ఇట్ మీన్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో, బట్ జస్ట్ ద మైండ్ సెట్ విల్ బి డిఫరెంట్, యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్. In MCQs you will be solving the things, you will be solving the objectives. In mains you will be writing the answers. That is the only difference. Content will be the same. Of course we need to have some additional content like applications and all. Okay, అర్థమైంది కదా? Of course remaining things for mains and all we can see in the last classes. Now we will be shifting to our main agenda. Yeah, so mains పరంగా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, as I mentioned, those themes చాలా వరకు రిపీట్ అవుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ 3 times in last 5 years. Same question, just different wording. Now so themes will be repeated. We need to have mains ready notes for all of them. The notes which I had shown you, that will be more than sufficient over there. Okay, this is with respect to our mains. Now clear until now? Next, so now what we will be doing, next 20 minutes ki we will see every subject, every chapter, అందులోని ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి. Now only the need of doing this exercise is that some people who are from humanities background or who do not have any knowledge about these things, they might feel scary. So mind konjam free cheyadaniki maatrame all the things which we will be discussing now, again we will be discussing in those respective chapters.
జస్ట్ ట్రైలర్ అనుకోండి. ఓకే, నౌ సో ఫస్ట్ చాప్టర్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. నౌ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్, అంతా రేపు నిండేవండి. అండ్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ టుమారో ఆల్సో యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ ద హ్యాండ్ నోట్స్ విచ్ విల్ బి వెరీ మచ్ కాంప్రహెన్సివ్. వీలైనంత వరకు నోట్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఈ బుక్ ఎందుకైతే నేను పెట్టమన్నాను అంటే, ఇన్ దాట్ since obviously it will be somewhat relatively bulkier, when you will be reading that thing for the second time, I expect you to make notes. Okay, and you need not write each and everything, just the key points. In the last class I will show you how to do that, not an issue. మీరు ఒకవేళ అది చేయలేను అని అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో నేను ఆ సమ్మరీ కూడా పంపిస్తాను. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ, పర్లేదు. ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వడం కావాలంతే మనకి. ఓకే, now space technology, what we will be doing in this space and space. Okay. See, for example, different countries have different definitions, but what we had accepted, 100 kilometers దాటిన తర్వాత అంతా కూడా we will be generally calling as in the atmosphere. Above 100 kilometers we will be calling it as outer space. See, ఇవేవి మీకు తెలియకపోయినా పర్లేదు. అగైన్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ఇన్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్, నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ. జస్ట్ నాకు లోపల ఎలా ఉంటుందో మీ మైండ్ ఫ్రీ చేయాలని మాత్రమే ఉద్దేశం. ఓకే, నౌ వాట్ విల్ బి డూయింగ్ జనరల్లీ స్పేస్ టెక్నాలజీలోని వాట్ వీ విల్ బి సీయింగ్ అంటే, వీ విల్ బి లాంచింగ్, జనరల్లీ ఇండియా ఆర్ ఎనీ కంట్రీ విల్ బి లాంచింగ్ సమ్ శాటిలైట్స్ ఇన్ టు ది స్పేస్. నౌ శాటిలైట్ అంటే బేసికల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్. ఫర్ వాట్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్? కమ్యూనికేషన్, టేకింగ్ పిక్చర్స్, నావిగేషన్ టు సమ్ ప్లేస్, రైట్, వాచింగ్ వీడియోస్, రైట్, స్క్రోల్ చేయడానికి, డూమ్ స్క్రోలింగ్కి, టైం వేస్ట్ చేయడానికి. నో ఎనీవే, ఈ సెల్ ఫోన్లోని నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ తీసేస్తే శాటిలైట్. దట్ మీన్స్ యూజింగ్ దట్ శాటిలైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెల్ ఫోన్ విచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది outer space for communication. A match is happening in Australia. How we are able to watch here? How we are able to watch here? Because of satellite communication. You are going to some movie in AMBకి మూవీకి వెళ్తున్నారు మీరు. నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, యూ డు నాట్ నో ది పాత్. వాట్ విల్ బి డూయింగ్? విల్ బి GPS మనం ఆన్ చేస్తున్నాం. నౌ హౌ దట్ GPS విల్ బి వర్కింగ్? బేస్డ్ ఆన్ శాటిలైట్స్ యూటిలిటీ ఆఫ్ నావిగేషన్, ఒక దగ్గర నుండి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. నెక్స్ట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఎ జూ యానిమల్. సిమిలర్గా శాటిలైట్కి మన ఇమేజ్ తీయాలనిపించింది అనుకోండి. Now obviously maximum I can take image of last person here. అక్కడ బ్యారియర్ ఉంది కాబట్టి I cannot take image of what all the things happening in the other room and all. Now for example పైన ఉందనుకోండి, it is very much easier to capture images. So there will be that with along with many applications we will be calling it as remote sensing. Remote అంటే దూరంగా ఉండడం. Sensing the things in the remote way, వేరే దగ్గర నుండి we will be able to capture the images, we will be able to study the climate, we will be able to study the disasters and all. For utility of all these things we are placing satellites in the space. So satellite is nothing but one utility item we had placed in the space. We had some purpose. To achieve that purpose we had placed one object in the space. దానికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టాలి కాబట్టి, అదర్వైజ్ ఐరన్ స్టీల్ ఇలా అంటే బాగోదు కాబట్టి we had kept a name called a satellite. Now can I go and keep a satellite? Obviously I cannot keep. నేను పెట్టినా సరే, పోనీ ఏదైనా చేసి నేను పెట్టినా సరే అది పడిపోతుంది, because there will be gravitation, right? So we need to keep these satellites in such a manner that they won't be falling back. అంటే we have to keep them in a place where our purpose will be served and they won't be falling back.
అలాగా మనం పెట్టే ప్లేస్ని వీల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్బిట్. అండ్ దాట్ శాటిలైట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ స్టాగ్నెంట్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. ఓన్లీ సేమ్ డిస్టెన్స్ దగ్గరే రొటేట్ అయ్యే కెపాసిటీ ఆ ఆర్బిటాల్ పాయింట్ దగ్గర పెడితే మాత్రమే అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ విల్ బి వేరియింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. రైట్. సో orbit is some place where it will be following a repeated pattern. Our object is following a repeated pattern. So obviously మనకు స్పేస్ కావాలి అన్నప్పుడు we are keeping satellites. So do we need to study the satellites or not? We are placing those satellites in an orbit. Do we need to study orbits or not? Now సరే ఆర్బిట్లో పెట్టాలి, ఎలా పెడతాం? I cannot run over there. What we will be using? Rockets. Now, so specifically కొంచెం స్పెషాలిటీ చూపించాలి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ లాంచ్ వెహికల్. రైట్. లాంచ్ వెహికల్ అనడానికి కారణాలు ఉన్నాయి. ఎనీవే విల్ సీ దట్. నౌ యూజింగ్ ఏ లాంచ్ వెహికల్ వీ హ్యాడ్ సమ్ నేమ్స్ లైక్ పిఎస్ఎల్వి, జిఎస్ఎల్వి, ఎస్ఎస్ఎల్వి, ఎన్జిఎల్వి. యూజింగ్ దోస్ లాంచ్ వెహికల్స్, one of the part we'll be keeping our satellites, which is also called as payload here, using a launch vehicle. So we have to study about this launch vehicle. All these are static points with respect to our space technology. ఇవి అర్థం కాకుండా మీకు స్పేస్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంత చదివినా మీరు మర్చిపోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే you might be seeing we had launched say Chandrayaan 3 using PSLV అని అనుకుందాం. You have to read minimum of 20 satellites. కరెంట్ ఇయర్స్ లాస్ట్ 2 yearsలో ఉండేవి 20 చదవాలి. మరి ఎగ్జామ్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కదా. నౌ ఇఫ్ యూ నో ద రీజన్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ది సేమ్ శాటిలైట్ ఫర్ ద సేమ్ లాంచ్ వెహికల్ ఫర్ ఏ శాటిలైట్, దెన్ యూ వోంట్ బి కన్ఫ్యూజింగ్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా. వీ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్పేస్ టెక్నాలజీ లాంచ్ వెహికల్స్ ఆల్సో. నౌ ఇక్కడ నుండి లాంచ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ల్యాబ్స్. వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ స్పేస్ స్టేషన్స్. అవర్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ స్టేషన్ నెల్లూరులో ఉండిందైనా సరే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ స్పేస్ పోర్ట్స్. రైట్. వీ విల్ బి రీడింగ్ దెమ్. నౌ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే గాడ్ వోంట్ బి కమింగ్ హియర్ అండ్ డూయింగ్. దెర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. Now the humans which are doing them, we are calling them as space scientists who will be working under ISRO కింద different ఉంది. So if government is doing all these things, they will be functioning under ISRO. Of late we had also started private sector participation. Skyroot Aerospace, Agnikul Cosmos, different companies కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి 2020 పోస్ట్ కోవిడ్ 2020 తర్వాత. ది పాలసీ విచ్ వీ గాట్ ఇండియన్ స్పేస్ పాలసీ 2023 ద్వారా we had started allowing private sector also here. Right. So all those things we will be learning in this space technology chapter. This is the static part. Now ee satellites launch chesaru in the last 2 years. Along with that, what all additional happenings happened recently? For example, in Thoothukudi we are launching 3rd spaceport. That will be a current affair. Why we are keeping that spaceport only in that region? ఎందుకు మొత్తం అన్ని ఈస్ట్ కోస్ట్లోనే ఉన్నాయి మొత్తం ఉన్నవన్నీ కూడా? వై వీ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్? దెర్ ఈస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీ విల్ బి లర్నింగ్ దెమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. నౌ అలాంగ్ విత్ దట్, హౌ దిస్ శాటిలైట్ ఇస్ స్టేయింగ్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్? పడిపోవాలి కదా, ఎందుకు పడట్లేదు? సెంట్రీ, పీటలా, ఫ్యూగలా? See, obviously, say for example, there is one boyfriend and 2 girlfriends separately. Or else feminist angle lo ఆలోచించాలంటే 1 girlfriend and 2 boyfriends. Okay, no offense to anything, just an example. Okay, మీరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు. The thing is that, say for example, this person is of one gender,
these two people are of another gender. Okay. Now, if there is more love between these two, it will. If there is more love here, that person will be going this side. Obviously, he will be facing turmoil because he is doing cheating. Right? Now, అదంతా జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే అయితే ఇద్దరిని వదిలేయాలి లేదా ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. రైట్? బ్యాలెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫోర్స్ exerted here will be attracting this side. The force exerted by this girl on him will be exerting this side. రెండు కూడా ఈక్వల్గా అప్లికబుల్ అయ్యి ఆయన స్టాగ్నెంట్ ఉండిపోతాడు. The same thing will be happening here. Earth will be attracting, giving gravitational force. Since this will be moving, మనం ఫిజిక్స్లో ముందు చూసినట్టు there will be a centrifugal force acting outside. We have to select the point such a way that gravitational force and centrifugal force will be balancing out each other. రెండు కూడా కరెక్ట్గా ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవుతుందో అక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలి. దేర్ విల్ బి ఫార్ములా ఫర్ ఇట్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా, దీని ఫార్ములాని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఎంత డిస్టెన్స్లోని ఎంత స్పీడ్తో ఈ శాటిలైట్ వెళ్ళాలని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దట్ విల్ బి బీయింగ్ స్టాగ్నెంట్ ఓవర్ దెర్. ఓకే, దట్ వీ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. So along all these things we have to learn in space technology. Clear? In there. Okay. Orbits, satellites, launch vehicles, the current affairs related to it, any spaceports, governance related to it, ISRO, New Space India Limited, any new things which had happened in that domain. Okay. This is with respect to space technology. Next, defense technology. Remember, for every topic we have to do both static and current affairs. Only static chesna, only current chesna sarpodu. Okay. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా, సే బ్రహ్మోస్ దిస్ క్రూయిజ్ మిసైల్, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ సే దిస్ మజోరోనా చిప్ ఎగ్జాంపుల్. దెర్ ఆర్ n number of other examples also. Next, defense technology. What we will be doing here? Now, say for example, I had యాంగర్ ఆన్ మసూద్ అజర్. మసూద్ అజర్ని నేను చంపేయాలనుకుంటున్నాను. మసూద్ అజర్ ఎవరు? జైషీ మొహమ్మద్. ఓకే, జైషీ మొహమ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజర్. ఎనీవే, ఈ పుల్వామా అటాక్ అవన్నీ ప్లాన్ చేసింది ఆయనే. నౌ ఐ మీన్స్ ఇండియా వాంట్ టు కిల్ హిమ్. ఏం కావాలి మనకి? ఆయన ఎక్కడో దాక్కున్నాడు. ఆబ్వియస్లీ ఐ కెనాట్ టేక్ AK-47 అండ్ ఆల్. KGF వెళ్ళి పార్లమెంట్లో చంపేసినట్టు మనం చంపలేం కదా. సో ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ సమ్ అడిషనల్ థింగ్స్. ఆర్ ఎల్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ. నౌ వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వాల్ కవరింగ్ ఎంటైర్ ఇండియా. వీ కెనాట్ డిక్టేట్ ది మైండ్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ imbibe fear in their minds. Be it Pakistan or ఎవరి మీదైనా సరే ఫియర్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఫియర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఐదర్ ఇట్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ మనీ, ట్రంప్ చేసేదైనా సరే, ఆర్ ఇట్ విల్ బీ కమింగ్ త్రూ డిటరెన్స్. వాళ్ళు భయపడే విధానాన్ని విల్ బీ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డిటరెన్స్. సో డిటరెన్స్, వాళ్ళు మన మీద అటాక్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ సర్టైన్ థింగ్ కాల్డ్ డిటరెన్స్. నౌ ఆ డిటరెన్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ మిసైల్స్, క్రూయిజ్ మిసైల్స్, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అండ్ ఆల్, ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్, దే నో దట్ ఇఫ్ దే విల్ బి అటాకింగ్ us, దే విల్ బి ఫెయిలింగ్ ఫర్ ష్యూర్. సో మనల్ని కాపాడుకోవడానికి, టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సోవరెనిటీ, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ we are doing, we'll be studying in this defense technology chapter, only technical aspects. Okay, now say for example మనకి ఏం కావాలి? we want S-400 type of things. ఆపరేషన్ సింధూలో మనం యూజ్ చేసినవి అయినా సరే, we want guided missiles, right? we want different type of military helicopters. So all those things మనం defense chapter లో చూస్తాం, and static part will be relatively less here. Okay. Next, information and communication technology. Say for example, if I want to send you one information, you are in Vizag, I am in Hyderabad, I have to send you one information.
What are the different ways possible? Post, okay. Email. I can call you and tell you. I can send you a message on WhatsApp. Skype lo call chesi cheppochu, video call chesi cheppochu. I can use a Zoom call. Now, means what I am doing, I am sending my information, be it visual information or audio information or written information. I want to send you. I want to communicate you. So, the way we are communicating our information is called as information and communication technology. How we are able to communicate the information, all those things we will be studying in this ICT chapter. For example, I want to call you. I am using 5G phone. So what is that 5G? 6G, 4G, all these things. VoLTE technology, LTE, Vivo LTE. So all those things which are helping me to communicate with you. We will be reading those things in this information and communication technology. I want to access internet. Internet nela access chestunanu. Maybe it can happen through LAN. Maybe with respect to some hotspot, Wi-Fi and all. Now all those things, how we are able to communicate the information, we will be reading here. Next chapter, emerging technologies. Emerging and meaning enti? New, upcoming, or of recent origin. That means last 5 to 10 years lone idi tayarayindi. Earlier there is very less dominance of that technology. Say for example, artificial intelligence, quantum computing, 3D printing, mixed reality, internet of things, metaverse, different all these things which are emerging in the sense complete development inga avaledu. It is in the path of completion of its complete development. So alantivanni manam chadivedi in this chapter called emerging technologies. So this year there is very high chance of getting good number of questions in this emerging technology, because meer chuste last 2 years lo jarigindanta kuda emerging technology gurinde, be it AI, quantum, and on February 14th or 16th official dating, India is going to launch one of the biggest event for the world called as AI Safety Summit. That is a brainchild of Honorable Prime Minister. Okay, so AI will be very much important for both prelims and mains also. So, related things, all the emerging things we will be reading in this emerging technology chapter. Clear? Next, energy. Yeah, this is also a very probable thing this year. Probable అంటే నా ఉద్దేశము మిగతా రావు అని కాదు, ఇది ఎక్కువ వస్తాయి అని. ఓకే, నౌ ఎనర్జీస్, ది వెరీ ఫస్ట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో ఈజ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. బికాస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ గురించి లాస్ట్ 1 yearలో జరిగినంత ఎప్పుడూ జరగలేదు. గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ రీసెంట్లీ బాట్ విచ్ యాక్ట్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? శాంతి యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ ఇట్? ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ అనేది అలో చేయడానికి. అయితే దానికన్నా మెయిన్ అది కాదు, యాక్చువల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఎర్లియర్ ఆల్సో. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే we had Atomic Energy Act 1948, Civil Liability Act 2009. ఆ రెండింటిని రిప్లేస్ చేసి we had created this Shanti, Sustainable Harnessing of Nuclear Energy. There are some roadblocks earlier for development of nuclear technology. ఆ రోడ్ బ్లాక్స్ అన్ని తీసేసి వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సమ్ అడిషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ది మోర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఎనీవే, నౌ లీవింగ్ దోస్ థింగ్స్ అసైడ్, వాట్ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? హౌ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, న్యూక్లియర్ fission. What are the developments? How many nuclear plants we are having? Currently we are having 23 nuclear power plants. Recently we had started fast breeder reactor. We are promoting this budget. We had started small modular reactors. Shanti billo kuda small modular reactors promotion undi. India had a target to achieve 100 gigawatts of electricity generation by 2047 from nuclear energy. Currently share anta 8180 megawatt. That means 8 gigawatt, around 8 gigawatt we are getting from nuclear energy. We want it to take to 100 gigawatt by 2047. Right? So all these things we will be reading in this nuclear energy. Now, second type of energy, renewable and non-renewable.
which you will be reading in your environment also, but I will be telling the technical aspects of it and the current share and all. Renewable, non-renewable, solar energy, wind, thermal, even మొత్తం అన్నీ కూడా we will be seeing in it. And one more important thing is emerging energies. Every year you will be seeing one question in this emerging energy. అంటే ముందు the ways of generating electricity లోని we are developing new type of technologies. For example, we had green hydrogen energy, fuel cell technology. We are inventing new type of technologies. We will be reading them here. Okay, next, intellectual property rights. ఈ intellectual property rights మనం ఏం చేస్తాం? In this science and technology, everything is based on innovation kada. Now, if we had not invented 5G, obviously we won't be able to communicate this much properly, or 4G or last 1G 2G అయినా తీసుకోండి, or else satellites ఇవన్నీ ఉండాలి అంటే we need invention, right? Now there should be protection of that invention kada. If we are manufacturing the technology and someone is misusing it or someone is using it without our knowledge, that won't be right. Next time the scientists or other persons who had kept money in it won't be interested to work on it. We need protection of the innovations which we are doing. Our protection intellectual property rights. The innovations which we had made using our brain, intellectual property. మన నాలెడ్జ్ యూస్ చేసి మనం ఏవైతే తయారు చేసామో we need to protect them. We will be doing that in the form of intellectual property rights. For example, we will be providing patents. For music we will be giving copyrights. ఇళయరాజా ఎప్పటికప్పుడు ఫైల్ చేస్తారు కదా, copyrights, right? So, maybe for some goods we will be giving GI tax. So there will be actually 8 types of IP rights, industrial designs, trademarks and all. We will be looking at all those 8 types in this IPR chapter, and along with that how the process is happening, what is the governing legislation and all. All those things we will be seeing in this intellectual property rights chapter. Further, what is this nanotechnology? Now see, so what scientists had identified ante John Feynman and other people, say for example we are taking a carbon, it will be having some type of physical properties, chemical properties and all. And resistance ఒకలా ఉంటుంది కార్బన్ మెటీరియల్కి, ఐరన్ మెటీరియల్కి ఒకలా ఉంటుంది, రైట్? వెనేడియంకి ఒకలా ఉంటుంది. నా వాట్ సైంటిస్ట్ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అంటే ఇఫ్ we are cutting that material in such a way that we will be going up to the nanoscale, we had seen changes in the chemical properties of that material, right? So that type of technology is called nanotechnology. If we are going into the nanoscale of that material, weight తక్కువ ఉన్న strength పెరుగుతుంది. Now tell me some 2 applications where we require a material such that its weight is less. Weight should be less but strength should be more. Aircrafts, defense. పైకి ఎందుకంటే అంత వెయిట్ మనం తీసుకెళ్ళలేం కదా, there is some restriction. So those type of materials are required. Now nanomaterials are being used. For example, recent ISRO applications మొత్తం అన్నింటిలో కూడా we are using nanomaterials. How we will be developing, what all these things we will be using in this looking into this nanotechnology. Next, biotechnology, the lion's share here. Biotechnology, what will be happening here? Say for example, we want to create a child with cricketing skills like Virat Kohli, knowledge based like Abdul Kalam, similarly charm like some hero, right? Offend అవుతారని ఒక హీరో పేరు చెప్పలేదు, ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. Now the thing is that what we will be doing, we will be taking the genes of all of them and injecting in a person. ఇవి చేయాలి అంటే we require biotechnology. Bio, something which is having life. If we are changing something, manipulating something, mutating something related to life, its cell, its genetic nature, all those things we will be studying in this biotechnology. Say for example, we had seen that red flies, all these things will be affecting the chili crop, rice crop and all.
Now అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే we need to protect our rice material such that even if that insect will be coming, ఆ weed ఏదైనా వచ్చినా సరే this will be resistant, pest resistant. Now అలా చేయాలి అంటే I have to do something to the gene of rice such that it won't be affected. Now ఆ geneticalగా మార్చాలి అంటే at the micro level we need to have knowledge of this biotechnology. Say for example the GM crops which we had seen, BT cotton, BT mustard and all, we had used biotechnology to do the changes over there. Similarly 3-parent baby, మీరు బ్రదర్స్ మూవీ చూస్తే అందులో సూర్యని తయారు చేస్తారు కదా, మొత్తం 10 మంది కలిపి చేశారని ఆయన చెప్తారు వాళ్ళ ఫాదర్ లాస్ట్లో, రైట్? Right. So all those things we will be seeing in this biotechnology. Basically, biotechnology in the healthcare sector, 3-parent baby and all, or say due to changing lifestyles and all, fertility of many couples are getting problematic. Now because of that, అందుకనే fertility centers అన్ని ఫుల్ పెరిగిపోయి. Now ఈ అశోక్ నగర్లో కూడా బోల్డ్ అని fertility centers ఉన్నాయి ఇక్కడ. Now the thing to do that, be it for surrogacy or for additional mitochondrial replacement therapy, 3-parent baby, if there is any, see obviously not for laughing, but there is a emerging issue with respect to fertility of the couples due to lifestyle changes or say for example PCOD problem elantivi unna sare. Now of course many are treatable if there are some cases which are not treatable or else baga dabbulu ekku unna sare, this fertility centers will be useful. Now the technology which people will be using there is biotechnology, right? Next, health and diseases. In this biotechnology we will be looking into the technology aspect. In this health and diseases, if there are any new type of diseases in use, say for example recent report says that tuberculosis has been reduced by 21% in India. Now TB గురించి మనకు తెలియాలి, and in this health and diseases we will be studying about different vitamins A to K, N ఇక్కడ చూడము, vitamin A to K, different health related things, monkeypox disease or what all in the news, we will be looking in this health and health and diseases chapter. Next, this is important and often neglected chapter, universe and fundamental physics. ఈ fundamental physics అంటే generally, say for example you might have heard about Big Bang theory, geographyలో చూసుంటారు కదా, Big Bang theory, how this universe had formed and all. Now generally it is said that supernova events, black hole, particle physics and all, we will be looking all these things in here. Sun's rays ఎలా వస్తున్నాయి, the cold spots on the suns, all these things related to universe we will be looking here. This will be very much interesting chapter. Next, biology, physics, chemistry, మనం చిన్నప్పటి నుండి చూసిందే, plant cell, animal cell, electrical energy and all. See here we will be discussing only basics, and if time won't be permitting, I will give the material for it, because actually return on investment is very much less. Since last 3 years there are 0 questions from this chapter, కానీ అన్నీ చేసి వెళ్ళామన్న ఆనందంతో కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం చేయడం అది. ఓకే, నెక్స్ట్ miscellaneous topics. Of late we had seen 1 or 2 questions from different topics which we cannot keep under the earlier 13 chapters. ఏంటంటే for example, recently have you seen children dying because of cough syrup? Over? No. The reason is that in that cough syrup, unfortunately, ethylene glycol and diethylene glycol has been mixed. Right. Similarly, say for example, have you seen egg mayonnaise has been banned in Hyderabad? Okay. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్లో అందరూ కూడాను ప్యూర్ వెజ్ మైనీస్ అని పెడుతున్నారు కదా పేరు, బావర్చిలోనైనా ఎక్కడైనా, బికాజ్ ఎగ్ మైనీస్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాన్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. Say for example, if you will be walking in these streets, there are institutes కన్నా ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. Now all will be manufacturing food such that red color will be very much bright. ఎంత ఎక్కువ రెడ్ కలర్ రాస్తే అంత బాగుంటుందని వాళ్ళ ఫీలింగ్. Now the thing is that the food colors or the red color has been banned actually. They are using a chemical called rhodamine. That rhodamine has been banned in these food colors.
ఆ ఫుడ్ కలరే తప్పు, అందులో ఇంకా ఈ కెమికల్ అంటే ఇంకా దారుణం. రైట్, నౌ దీస్ కెమికల్స్ ఇన్ యూస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ దిస్ మిస్లేనియస్ చాప్టర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే మనం 3 అనుకున్నాం కదా, లైక్ ఎథిలిన్ గ్లైకోల్ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 to 6 years, every year they are asking about the chemicals which are in use. Earlier they had asked about this monosodium glutamate, lead in paints, or say for example polyethylene terephthalate and all, which are heavily in use. Okay, we need not go and dig deeper to read each and everything. That is humanly not possible also. What are in the current affairs for last 12 to 24 months, we will be looking here. Right, so this is what we will be doing in our science and technology. అర్థమైందంతా? ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి డౌట్స్ అయితే ఉండవు, ఆబ్వియస్లీ కంటెంట్ చెప్పలేదు కాబట్టి. రైట్, నౌ see this page you have to save it until August 30 of next year. సారీ, August 30 of this year. సారీ, August 30 ఏంటి? మీ మెయిన్స్ అయిపోయే వరకు, పోనీ August 30 కాకపోయినా August 24th వరకు, మీ GS3 అయిపోయే వరకు. ఓకే, అందరూ రాస్తున్నారు కదా మెయిన్స్? ఎవ్రీవన్? రైట్, ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రైట్. UPSC వచ్చి ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇస్తాడు, ఎంతమంది అలా వచ్చారు. యా, నౌ see what we will be doing, we will be writing data and some examples related to all the chapters, maybe some 1 page. ఇదేంటి అంటే you have to utilize them in your mains answers. Now while I will be teaching about some parts in the prelims or mains specifically teachesటప్పుడు, I will be telling you the numbers of that. We will be repeatedly quoting them. For example, say the expenditure of India on research and development is very much less. Say for example, it is only 0.65% of India's GDP. But say take China, it is around 2.8%. In some Scandinavian countries, it is around 8%. Now, టెక్నాలజీకి మనం ఖర్చు పెట్టకుండా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ రావట్లేదంటే అవ్వదు కదా. రైట్, we generally call it as a GERD, gross expenditure in research and development. Now, while writing any type of answer, this is very much important, quoting these things. Now, ఇలాగ మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ కూడా in the first class itself we are writing. We will be using them in our answers. Okay, now write. First, how you will be writing? ఎల్లో కనిపిస్తుందా? ఓకేనా? See, you had kept value addition కదా. You will keep Roman number, chapter name, what I will be telling, then normal numbers. Okay, so keeping 1 as Roman number, right here R&D and first chapter, I mean R&D and IPR. R&D and IPR. In it, first point, gross expenditure on R&D, that means research and development, GERD hyphen .65% as per economic survey 2024-25. Economic survey 2024-25, comma, whereas for developed countries it is greater than 2%. Write like this, greater than 2%. Okay, next, second point.
private sector participation. Hyphen 36.4%. Comma, whereas in USA it is 65%. Okay. Third, women participation. Hyphen 25%. Comma, but they constitute 49% of population. Next, fourth point. India ranks 39th in Global Innovation Index 2024. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే you will leave space of 2 words. 2025 report తర్వాత రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే you will just change the number. Okay. Fifth point, India started Anusandhan National Research Foundation. Anusandhan National Research Foundation in 2023, replacing then replace చేస్తారు SCRB, Science and Engineering Research Board. Anyway, write SCRB, not an issue. Okay, fine, leave there. Basically మనం రాసింది ఏంటి అంటే in mains answers for writing the introduction or substantiating our points we need to have some data. Adi rasam. Now generally since the share of science and technology is relatively minimal, we need not remember n number of data over there. For sure you will be having scope to use 1 or 2 out of these 5 in the exam. Okay, so obviously the thing for prelims is that you shouldn't commit any silly mistake. మీ మైండ్లో మీరు ఫిక్స్ అయిపోవాలి, అసలు ఒక్క సిల్లీ మిస్టేక్ మీరు చేయకూడదు. అలా చేయకూడదు అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు చేసేయాలి అవన్నీ. ఇప్పుడు మార్క్ టెస్ట్లో మీరు సిల్లీ మిస్టేక్ చేసేస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో చేయరు. ఇప్పుడు చేయకపోతే మాత్రం అప్పుడు చేస్తారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మీరు మార్క్ టెస్టులు రాయాలి అని, రాసి తప్పు చేసి అక్కడ చేయకుండా ఉండాలి. ఫైన్.